So the guys were able to get all these trees cut. Like I showed, they start to dig the trench for the equipment. So this is gonna be the access for hauling off all the dirt. As you can see, all this is the pergola that they needed to disassemble yesterday. So right now it's about 11 a.m. So I'll be back at the end of the day, see how much progress they got. As we can see, they already have the trench for the equipment done, which I think is what they started. There you go. No trees anymore. Buenos días. Buenos días. Ahora sí ya pudieron trabajar a gusto. Oye, una pregunta. Dígame. Allá tiene 21. So today is Monday, the 4th day of work over here. The guys got all this done on Saturday, Friday, and Saturday. Like I was mentioning, the design calls in for this spot over here, but since we cannot get too close to the property line, we had to make a turn that way. Our equipment pad is gonna be over there. Got all this filled over here. You can see how much soil we have. We also have some gutters pipe over here is coming from over there, so we're gonna tie into that and send it out. You can see here in San Antonio you can expect to have about a foot of soil, and that's it. The rest of it is just going to be a limestone. You can see here the type of filling that we have. Where the guys finished the excavation 2 days ago. Now we have the rebar crew working on it. This is a good example of following safety codes. We had to put the heater over there. It is way far because we have that window. There's a safety code to have any type of exhaust from a heater, from any type of fuel exhaust near our window that opens. That's the reason why we have to put the heater all the way there. Another thing is, our electrical panel is right there, so we cannot put it right here, so it has to be all the way there. And then we have to bring our pipes. Everything has to come down to the pool, which right now it is already, today's Friday, so it was shot on Monday. So you can see here. The spa, pretty good size spa. Again, we're playing with property lines and the shapes of the lot, and also a budget. We have a pretty tight budget over here, so we work around. Even with that in mind, we have a waterfall that is going to be on that side. Again, it's a pretty decent sized spa.
It's pretty good for 6 people to sit comfortably, and even more if there are a few smaller. Enough space for the kids to be playing around, more than enough. And again, this doesn't compare to not having a pool. It's if you're gonna do a pool, at least you want to do it the way you want it. I would not recommend to go really small because that's all you can afford out of pocket. But if you have some money out of pocket, you can get the rest of it financed and small payments like 300, 400, 500 bucks a month for a few years, and all you're doing is extending the pool so you have a nicer area, or if you want to have more decking area. I think on this scenario they're gonna do their own landscaping, and they're gonna have some type of probably turf on this area or something, so they can come down from the house and go into the pool. The guys are gonna be working on the coping and tile next week, which is the Christmas week, and I don't think they're gonna finish by Christmas. They probably will finish by New Year's if they don't take a break. But if they do, then it's fair. That's their time. So one thing I'll mention is we have gutters that go into the slab right there. There's a pipe, and it was exiting over here. So what we did is we put an elbow below this, and we send it right here. So when it rains, the gutter is gonna go out that way. I can hear there's a pool in the house. You can hear the water running from a waterfall or something. And that's the difference. You want to chill, you want to sit on your patio and enjoy the morning. Like right now, it's feeling really nice to have a cup of coffee outside. They can have the water running, and it could be just something soothing. It's a way to start. It's a great way to start your day. Or if you're stressed from work and you come back, get in the hot tub. Set it up at 100 degrees, whatever the temperature. Get in there for 30 minutes before going to bed. Turn on the therapy jets. That works like magic. And as I was talking about the masonry, the coping work, we'll see how the tile goes. Hopefully he will be here so I can talk to him about it. Not that I want to be an ugly person or disrespect him, but I can bring it up to him in a friendly way. Nothing wrong with it. It's just my preference. And we'll see. We'll talk about it. But another thing that I consider on this is you have tile. If you have 6x6, 1x2s, 2x2s, 3x3s, 1x1s, whatever you have, you got to make sure that you measure your top. So that way, if you have 1x1s and the wall is thicker than the full sheet, just make it thicker so you can add one more piece, right? So you don't need to cut and trim tile pieces. If you have a 6x6 and it's way too much, well, what I will do is I'll make cuts and stagger them. I don't know. I wouldn't use that here for the same reason. But if you have 1x2s, same scenarios, just make your wall, plumb it, make it thicker one end, probably inside to be better. So that way you have full pieces on the spill. And then here, these corners, for this matter, I think what he's going to do is he's just going to thread the tile. I would never do a cut right here. Never. If you have large format, another thing what I will do is maybe using a 12x24 piece, and I'll just do a 45-degree cut right here. That's all I'll do. There's some designs that I have made, and that's exactly what I do. I just do 12x24 pieces, porcelain, do a 45-degree, but still though, you still need to make it. Maybe it won't look as good as
tile, but you can also do travertine here that could be submerged. That's another option. You can see where the gunite stopped right there. I don't think he cut that, but I like this split face. It gives it a nice look. But I'm positive we're gonna come up with a tile and then go up. That makes a nice effect for the water shears when they're off and on, you know. I always wanted to put LED laminars so we can actually have more light popping in there, but you know, it's not something that everybody likes, and also it's not free, so it's an upgrade that we need to consider. Again, I mean, look at this. There's water in here. I'm not stepping all the way in, but you know, I'm standing right here and I'll be covered with water up to probably my chin. So we also have small lights, small LED light right there. I don't think we have another one. No, we don't. And then we have this small accent light right there. So perfect example of what a combination of small spaces, affordable budget looks like. So, you know, you have the spa pool combination with a waterfall. You know, this is gonna make this space look amazing. And right now it's January 3rd, so they're gonna have it done right on time for the hot weather. They can use it before, like I was talking to him, they can use the spa and the pool before by heating the water, but what you want to do is you want to cool down. So they'll be able to experience the winter side of it, but also it'll be ready for when it starts to get warm enough, they can just jump in there, you know. We're not doing any decking, so we have our bonding wire, the copper wire just there. We're probably just gonna coil it up and leave it somewhere in there. We have our skimmer and auto fill over here. This boxes over here, and again, I'm gonna show it in another video, but I don't like to use the travertine this way unless we have a deck and then we have a French pattern, Roman pattern, checkerboards, whatever it is. But unless we have travertine going out to the deck, I don't like to use this. I would prefer to maybe just render it concrete and then pour concrete on these lids, because first is like you have this crap happening. Yes, you're gonna grout it and everything, but now this piece is not gonna touch here. Another is you can be really skilled. I don't know if that happens here, but I can see that this piece inside of the lid is more of this color than this color. You know, we have natural stones and yeah, whatever, but that's the whole point of the lids, where we can put the material, the finished material inside, so we're disguising the lid. So that piece right there is contrasting with the piece surrounding the cover. What I would do is just pour a little overlay of concrete, fill that one with concrete, fill this one with concrete, make it all look uniform, clean, do a salt finish, you know, we can brown coat it. If we're gonna color this later or they're gonna paint this, maybe that can be painted, you know, a little bit of a cleaner finish. See, this kind of stuff is what bugs me sometimes. Anyways, I'm not the superintendent, I'm the designer, so I look at different aspects. And so now the guys are working over here, I'm back. I was like, where the heck they are, but they don't wanna use a wheelbarrow, so I guess they park. There you go. ¿Qué hubo? ¿Ya se echó la pipa esa? ¿Qué dijo? Lo puse en otro lado el tallo. Okay. Sí. Le voy a mandar un video a él. ¿Qué hubo, Gonza? Bien, bien usted. También. ¿Qué hubo? Feliz año, Feliz Navidad, feliz año.
Oh, sí. Pues sí, le dio 2 cajas para ese pedacito, ¿verdad? De ahí. Sí, pues ¿dónde está el tallo ese? Ahí está. Sí, pues es el mismo, ¿no? Nada más que pequeño. Sí. Y pues estás confundido, ¿no? ¿Quién sabe? Esa se la avienta. No, si se la avienta mañana, ¿no? O esto ya acaba hoy. No quiero acabarlo hoy. Sí. Pues no le entendía, Paul. No, pues esto no lo metí en el envoy, yo. ¿Qué es esto? Lo que es el tallo. Oh, nomás el Nomás coping. el puro copy. Sí, y el aquel. Plaster y aquella. La fuente y todo eso. Órale, Pero órale. lo que es el tallo no lo metí. Y no le entendía a Paul si lo iba a meter él en el envoy o no. Eso fue lo que no le entendí yo. Órale, órale. Y dije, pues quién sabe, porque pues me estaba diciendo, ¿lo vas a terminar hoy? Digo, sí, hoy lo termino. Ok. Me mandas fotos porque y, pues, dije, me lo irá a pagar también. Pues Mire, mándele fotos. esto es lo que me mandó. Oh, es que como van a dar un pago Ah, ok. Para que lo paguen. de la financiera. Ah, ok, ok. No es el dueño el que está soltando dinero, sino es el banco. Ah, ok. Entonces lo que necesitan ellos es ver que ya se terminó el Ah, pago. ok, ok. Ujú. No, está bien. Sí. Y pues ya hoy, pues hoy termino, falta la esquina y este pedacito. Este pedacito de aquí. Sí. Y la L. ¿Qué le va a poner aquí? ¿2 completos? ¿La hacen o tiene que cortarlo? No, tengo que cortar. Tiene que cortarlo. Sí, la 13, mide 5 y feria, 5 Pa- y 3/4. Para mí no se ve bonito, no, le hubiera quedado mejor con aquel de 1x2, Sí, este pedacito. este pedacito. Sí. Es el mismo que puso allá en Dominion, ¿verdad? El tallo. Sí. Sí, es el- Ahorita le enseño una foto de cómo quedó esa terminada. Y entonces ahí va a poner el 1x2. Ahí se escucha la alberca del vecino. Sí, ahí está. Sí, ahorita lo vi. Ese es de Plaster. Sí. Ah, pues está bueno. No, pues, si quiere irse por la arena, pues ahorita le mando esto allá, a que era Sí, poli. voy a traer la arena para echarle aquí porque pues nomás le eché el waterproof. Pero dije, no, Ya sé. lo iba a dejar abajito para nomás pegarlo con puro pincel. Ujú. Pero dije, no, me va a quedar muy abajo. Y luego el agua ya no va a tener cascadita, nada. Para este, dice. Sí, para eso. Y dije, nada, pues lo voy a dejar creo que 3 pulgadas del copy para abajo. Y ya. Pues tiene que estar arriba del overflow, porque si lo deja abajo ya no va a funcionar. ¿Arriba de dónde? Del overflow de allá de la coladera esa. ¿Sí me entiende? Si lo deja abajo de esa, Ujú. esta agua va a estar más abajo, entonces no va a caer, sino se va a ir por ahí antes de. Yo voy con los aquí, 3 pulgadas, 3 3 1/4 ahí tiene. ¿Y este cuánto tiene? Ahí tiene un poquito más arriba. Ahí tiene 2 y 5 octavos. 2 y 5 octavos. Sí, de aquí abajo. Pues yo lo dejé Entonces, 3 1/4 aquel. lo dejo más abajo. Más abajo. Porque lo que pasa es que así, al dejarlo más abajo, el agua va a ir, no va a salir para acá, sino va a ir para allá. Ahora lo que se puede hacer es esto. Esos tienen, ahí le pone un fitting por adentro, se le quita y hace que suba la altura, como que se ajuste. Sí. Porque pues normalmente lo que le damos nosotros es que 3 1/4, 3 y media le iba a dar yo. Y va a dejar el otro arriba. Sí, el otro arriba, cuenta, pues 1/4 es la pulgada, la de 3 pulgadas. Sí, desde que siente el tallo arriba, sí. Sí, Y acá también. ajá, sí, este está a nivel. Todavía este se ve mejor que el que hizo ahí en Dominion, que tenía el plaster.
Ujú. Ese se ve, el plaster como que no se ve tan bien. Sí se ve bien pues ese, pero se ve mejor Lo así. que pasó ahí es que, bueno, pues no, sí lo vi yo, pero los del emplaste no le dieron forma. No, así. Ese fue el pedo. Porque el tallo pues está derechito. Ah, El sí, emplaste fue el que no le dieron sí. la forma y pero pues no, ya no dije nada yo y porque hay cuenta los que he hecho yo así que le hago, le Ajá. dejan una pulgada en plástico. Y esos miré que el pin y el emplaste está casi pegado con el tallo. Y, Está y, flush. y los que yo he visto le dejan como una pulgada arriba de por un plástico Sí. y lo dejan así. Ah, pues ya. ¿A dónde voy por la arena? Por aquí, por estos rumbos. Yo creo que está Stone Soy aquí por el. Stone Soil está aquí en el 1604. Sí. Voy por la arena, voy a echar un taquillo. Ya es la hora de comer. Ya nomás le falta esto. Sí, Cerrando aquí y lo de adentro y cerrando ahí, ya nomás. sí, Esto es el que se entretiene más. sí, esto es lo que nos entretiene, pero da cuenta que ahorita trayendo la arena, le tiro la arena y la voy a tirar durita para que seque ahorita, para poderle Para echar. aquí. Sí. Y ya el tallo. So they went to eat and get some sand. That's what he was telling me. They went to eat, to get more sand to finish this up today, like I had mentioned before. So what he's gonna try to do is this, which that's what I was talking about last time when I was here, is how this is gonna look, you know. I can almost guarantee to everybody in the next video or further up in this video, we'll see that if I'm right or wrong, but what he's gonna do, and this is one of those things like, are you gonna leave it like that because I say so, or you're gonna do it different because it looks different? I can almost guarantee you that he's gonna do this. He's gonna leave it like that on top, and he's not gonna miter. What he should be doing is mitering the cuts. So move the camera. So think about, this is the top, this is the front. So this sits like this flush, and then you just grout it. The problem here is that he's doing it to where he's not leaving a gap. What you do is you leave a wider gap so you can have actually a little bevel of grout that you do on the front, and the same over here on the top. So, and not only that, he's gonna end up cutting pieces because two of these won't make it. This is gonna be interesting to see, and we'll see how everything comes up on the next video. No, on this video, but further up on the video. I'm also curious how he's gonna do this corner, if he's gonna do a 45-degree cut, or he's just gonna tile it up like a old school kitchen. Remember those kitchens from the 80s where you have like this type of tile on the countertops instead of granite, and it was just like you know, oh, we're short 2 inches, cut me a strip a strip of tile that can fit in there, you know. Hopefully not, but oh man, it's one of those things, you know. This is okay. Yes, people can make things better, they can do things better. There is a minimum standard that he's meeting at this job, and that's what the budget for this pool is. We're not cutting corners, we're not doing anything else, with the whole intention of saving money and charge the same amount of money other builders will do. But is there a better way to do it? Absolutely. There is a way better. There is a way better procedure
of installation for a lot of the materials here. Does it cost more money? It definitely. A higher skill trade, it requires more money, requires more time. If something is not right, some guys will actually don't even say anything. If he's taking 2 days to do the tile, but we have somebody, we have a project where we require a lot more detail, eye to the detail, and a higher skill for the installation. It's not gonna be 2 days, because they could do so much work in 2 days, and on the second day realize something is wrong, something is not up to what they think is the best. They have to rip it off. You need to get more materials, and you need to spend the time doing it, not again, but doing it better than the time before. That requires more time and it requires more money. Something a lot of people don't care, and something a lot of people value, and they're okay with the extra time and they're okay with the extra money. You know, to each his own. Again, there's a set budget for this pool. It's really affordable. This pool right here, I'm gonna keep it under suspense until the end of the video so you can start guessing how much it is. And if you want to guess, it has a spa with a gas heater, the heater and equipment around the corner. We're not doing any decking, we're not doing any landscaping, just what you see right now is what we're doing. We removed 2 trees. They were as big as that one. We removed them. One was over there by the water shear and the other one was somewhere over here. We hauled off everything already. We're gonna do a final cleanup. There's a bunch of stuff over here. You can see. There's a bunch of crap right here. How much do you guess it was the price, the final price of this swimming pool? Silver travertine for coping, 6x6 all the way around, 1 water shear, heated. It has 1 mini light there, and there is another mini light right there by the bucket behind it, and auto fill. It does have jets, so it does have a blower, so you can use your phone. It has automation system as well for your phone, so you can actually use your phone to turn on the lights, the heater, the water shear, the jets. They have a blower, so those are therapy jets. And the pool is about 24 feet long by 24 feet long that way, and about 18 here and about 14 there. Guess how much is the final price? Man, I hate to see this. This is what you always see, rusting the heck out of it. I always see it. You know, they're using it just to cut one time, they leave it there, take off, and then the next time you come to seal the travertine or just to do a cleanup, then you see a razor blade rust mark on the travertine. That is a pain to clean. And in my opinion is, if you can just do what I just did, just do it. That way nobody needs to clean after you, right? Okay. Seems like all we gotta do here is grout for the coping and the tile. Let's look at this water feature first. That looks pretty good. I like how the design comes out. Like, you know, right now there's no water, but it looks like
like a actual waterfall. We're gonna do silver gray or silver shadow grout. So basically just gonna outline the tiles. So here we are where I was curious about this, but turned out good. Once it's grouted, it's not gonna look the same. Yeah, they gotta do this on Saturday so we can plaster Monday. That's the situation right now. And like I had mentioned before, that waterfall right there is the perfect spot for the kids to jump in the water. It's the deep end. You just gotta be careful with that bench over there where those pipes are, but nothing crazy. We still need to fix the back of this a little bit better, and I think what the homeowner asks the guys to do is use a few pieces of this travertine, this one right here. He just asked them if they can lay it down over here. I guess they want to do a walkway, but like I had mentioned before, this is 24. Yeah, 26. So 26 feet long. It's a small pool, and like I say, it's friendly. It's a budget-friendly pool, really affordable, and you still get color changing lights. There's one light on the step shining that way, one light on the bench shining that way. We still have the bubbler, and again the water feature, and you have your spa inside, so that way this will blend in with the water in the pool. Basically it'll be just a transition of barely any water, so that way you can use your heater on the hot tub only if you want to use it at the end of every day. It's like almost similar to using a sauna, where you're really helping your body by being soaked in warm water. And I'm saying warm, like maybe 98 to 101 degrees Fahrenheit. So, man, like I have mentioned before, this is the problem with using the 6x6 tile, and that's the problem for me as aesthetically looking at it.
Dile que si todo lo tiene, voy a ir por él. ¿Es un Toyota Corolla o qué? ¿Corolla? No está chocado, ¿verdad? Mire, ¿estás preguntando por él o por ti? Oh, porque yo lo había cogido ahí. Niño, está enterito, ahora que está hablando tú de eso. No, que se me dé, no, que se me dé. No, güey, pues lo voy a buscar al yonque. ¿Crees que no le quepa, güey? Sí. De Corolla sí encuentras, de Camry está muy cabrón. ¿Qué? Camry son bien escasos. Sí, porque el vato que iba conmigo se le chingó el motor del carro, un Camry, y no lo consiguió. ¿No? No, era 2007. ¿Un Camry? Camry, Corolla sí se vende un chingo. Porque hace con un 2014. Que su madre le mete el puto motor de la vez. No sabe mucho, güey. No vas a ver cómo prender el puto radio. No, pendejo, aquí no podía prender el puto carro, fui a chequear uno. Ya que nos raditan las uvas hasta ahí.
Uy, ¿tú no arreglas secadora? ¿Arreglas secadora? Nah. La pulga las arreglan. ¿Hombre, no quieres, güey? Sí, es de 812. ¿Cuánto cobran? No sé, güey. Cómprate una nueva, una usada, güey. ¿Será que la quiere para aquí, no para mandarla por México? Por eso, ¿Para México cómo va a mandar basura? no, por eso mejor que se compre una aquí en lugar de arreglarla. Por eso las avientan hasta en 50 bolas. No, no vale 50. ¿Eh? No vale 50, ¿quién dijo eso? Sí. Vale como de 150 a 200 bolas. Pues te la dejan caer. Es lo que valen. No, Y pues nuevas valen como 600, 700. yo compré una en 50 bolas, cucuy, ahí con Adán. Sí, Cuando, no pueden lavar. cuando llegué, güey, en 50, 60 bolas, porque me la llevaron. 60 bolas, la agarré en la secadora. ¿Eh? ¿Vas a ir a cantar otra vez el domingo? Si Dios quiere, me presta vida. Te voy a ir a ver. Sí. El capo también. Ya mira que sí es verdad. Pero voy a cantar con... Mis amigos van a empezar como a las 3 o las 4. Muy tarde. No, como a las 3. Es que esa es la hora del show. De las 3 en adelante. Es el show del baile. Ah, temprano no hay nada. No, nosotros vamos a ir temprano. Temprano no, esas horas todavía no. El show comienza a las 3. El show el baile comienza a las 12, a la 1. Pero todavía apenas empieza a llegar la gente, pues ya sabe que el ambiente comienza a las de 12 en adelante. Pero ya cuando los agarras ya bien pedo, ya es después de las 5, de las 4. Mira, ahora sí, hay que aventarles esto. Pues ya mañana este tiene tapón abajo, el de la tierra. No sé ese. Ahorita va a venir Paul, que es el encargado del... Sí, porque sí tiene. La verdad es que sí tiene tapón. Pero como quiera, pues mañana que le pongan uno de estos aquí. Pero sí se siente que tiene. Aquí tengo, pues uno. Ah, sí tiene. Ah, ya mañana Sí. que le ponga. Sí. No tiene, está saliendo tierra ya. No, sí tiene, papi, ya le metí la mano hasta abajo. ¿Qué tiene? Sí tiene. Sí tiene tapón. Mejor Agarra el parche, güey. mejor una pelea contra Cucuy y la rana. Yo pago No. 1000 por la rana. No, o sea, ese güey no me va a durar ni 2 rounds. Yo pago 5000 por mi En los, compadre. 30, en los 30 segundos ya está tirado abajo. No, la rana no, güey. Ese güey entrenó allá en el ejército. No, después ese güey no me pongo porque eso. Cuando lo entrenaron enfermero, güey, cuando te duermas te va a auxiliar, güey. Ese es lo bueno que entrenó como enfermero. 10:36, güey. Nada, no. O sea, porque el Cucuy ahora no me lo ven, no tiene confianza. Tiene un chingo de tierra. Sí, sí, ¿dónde, güey? ¿El tape rojo? Es la semana pasada, güey. Está lleno de tierra y lo quería dejar para darles ese. Lávale el culo allá afuera, ¿no? Para que me den ese y darles este. ¿Cómo sabes tanto tu coche con la tos? Sí, ¿qué vas a ver? Para mi niño, traigan la guasa, güey, lo más. ¿Eh?
¿A qué no? ¿Qué? Oye, que no. No, estás loco, güey, que estás quieres hacerme algo malo. Ya mero me salgo como quiera. Nada, no, vamos a dejar que te hagan cuando la cabeza. Ya cuando me salí ya. ¿Crees que te mates, güey? Sí. No pasa nada, no se pierde nada. No me pegas mi gacho. Vamos así. No, no por este cabrón. Vamos a ir tarde los más. Ya pusiste la cerca, meño. Más cerca. Por la cerca, baboso, de la pinche fe. Van a tumbar los dientes, güey, no la ¿Por manita qué? mejor. ¿Eh? No en la manita te van a tumbar los dientes. ¿Por qué? Por lo que son. ¿Por qué tanta violencia? ¿Quién te hizo bocón? ¿Eh? El clase. ¿Quién te hizo bocón, Poki? No sé. El clase. Plánale ahí, está hueco. No, ya está bien duro, güey, se lo desborone todo. Le pica, le pone, le pica, le pone. Mira. Mira. Ah, nada. No son tan naranjados. Son míos. Ah, okay, so Son míos. ¿Eh? No que te gustan naranja. Yo la rolé aquí. Sí, Mejor me pongan para parar arriba de ella. no. Mira, no andamos el otro día. Ay, tú vete a sentar a la troca y prende el aire. ¿Qué le hablas? O sea, ya pon. Yo la rolé, pues. Tú eres el Lávalo. jugador. Lávalo, Papi, ¿sí traemos para comer? No, o sea, búscale ahí, papi, en la maleta. Lo que hay, eso es todo tuyo, come. Por la comida no te andes fijando, usted come lo que hay. ¿Quieres una pizza? ¿La viento? No, espérate. Va llegando uno ahí. Güey, no, está animalado. maybe in 2 months it'll be there. Nah, babe. Yo la rolé aquí. Quítate la bota de una vez de esto ya para que quede listo. Espérate, no. ¿Tienes otra pizza? Otra pizza. Sounds good, man. You did it? Los pantalones de... Is it still doing one a day or kind of one every other day? One day. Tápale los picos esos ahí enfrente de ti, acá abajo. Ah, sí, ahorita. No, Jálalo, el rol. I have over here, man. El rol, ¿cuál rol? Pressure washer. Ah, cabrón, no. But when we're Tapa los picos, Cállate la boca, para allá voy. take some time to get that. Where's that one? ¿Ya veo cómo sí se le olvida, cuñado? ¿Ya veo cómo se le olvida? Pues por lo menos me aburro, le cuento una historia y se vuelve a contar después. Igual se asombra. But you gotta get ¿Y lo que de sala? ¿Con qué viene? Nomás el solo. Una vez. No trae. Eso ven. Una lavadora. No, la verdad, esa la uso como un hotel. Viene con la bocinita del karaoke. Esa es la que hace todo el show después de que se acaba el show. Papi, ¿cuál cantaste ayer? La misma de siempre. Ahorita vas a ver el video, ahora sí traigo evidencia. ¿Se bajaron, pues? No, de primero mi amigo dijo, bájenlo. No mames, tú ya cantaste. Ahora el sábado va a tocar él, vas a ver. Bájenlo, ese güey no quiere para cantar. Esta hora esta partida ya no voy a cantar.
¿En cuál cantaste? ¿8-12? Ahí no te dejan con mi colero. ¿En cuál? ¿Lo ves tú? ¿Qué no te deja cantar? ¿La seguridad? No, que ahí es que tienen el escenario muy grande y tienen una cerca. Y no puedes hablar nada con ellos porque ponen como 4 policías. Ya le dije que cuando yo suba deben de estar más de 4. Por si acaso me vengan botellazos. Por si acaso me ventan botellazos. Un día me cayó que unos güeyes querían que yo les pagara las cervezas. Escúchala para adentro el agujero. Si yo tuviera una esponja estuviera sacándola con la esponja, pero no hay. No puedes mandar la gente. Tienes que traer tus cosas al pendiente. Traigo una, papi. Cuídame la otra. No roleas. Entonces, tú púchala para allá y yo nomás ten cuidado porque ese güey sí mete frenos de repente. Le anda fallando el ABS que se llama en inglés. ABS. Oh, sí. Snowboard. Nomás púchale para adentro. Hazle presión ahí que se vaya. Púchale ahí. Sí, frena. Frena. Te digo que trae el ABS. So the guys are done doing the application. You saw them working. They're gonna need to wait until the next day so we can do an acid wash. So you see all those little stains. You can barely see them without the camera. If I'm just looking at it, you can barely see them, but that's what's gonna go away with the acid wash tomorrow. And then we're gonna start filling it up with water right away. It came out pretty good. So this is Pebble Sheen Aqua Blue, which is a really smooth finish, and it's gonna bring up the blue really nicely. And I like how it makes a good combination with the Monticello Villanova from Crossville Studios. You can see here. I'm gonna do a little close up. See, it's a really smooth surface. Goes well with the silver travertine. It's what we use over here. And again, we have a 28 by 13 on this side, 16 on the other side. We have our light right there, and then another one. Again, this is a really budget-friendly pool, and it's not just a cheap pool. We also have a full smartphone automation system, so they don't need to come over here at all. And also has the heater for either the spa or the pool. We already have the gas connection right there. We have our Omni panel for the smart application. You can come over here and use this one if you want to for service whenever we clean up. Whenever the guys service the pool and do the cleanups, clean filters. See, pretty much small cartridge filter, more than enough pump for this. Our blower for the spa therapy jets. Here we have, if I'm not mistaken, this loop is for a future cleaner. If they want to put a future cleaner
There we already have a pre-plumb. Yeah, if I'm not mistaken, that's what it is. I'm not 100% sure, but I'm trying to find a pipe, and that's probably it because we have room over here for another pump. If you need to put a booster pump over there, but Plaster came out pretty nice, and that's what I like about Pebble Tech. It's a higher quality product. You do need to know how to use it. I mean, how to install it. But it looks a lot better than Corescapes. Corescapes is smooth, but it shows a lot of imperfections, and it's really hard to get it right. Y los fittings se los deja. Los filis se los dejo al de la compañía porque algunos tienen el este más chiquito Ok, para que queden donde van. y avienta el chorro más a presión. Ajá. No, está bueno. Otros que son más gruesos, más anchos y esos van más... Y dejaron los tornillos ahí, mira, atrás de usted. Sí, y agarré los que estaban ahí en la tapa esa también, son 7 nomás. Esos pinches plasteros todos pierden. No, pues se supone que ahí los pusieron. Los de esa, bueno, esas son los de abajo. Los de una. Y allá estaban otros en una bolsita. ¿Sí los encontró? Todos llenos de mezcla. Ah, es que fue uno el que se aventó el spa. Y él debe haber sido el que se los dio a alguien y nomás lo aventaron ahí. Es el más cuidadoso porque los demás güey le vale más. Sí. ¿Usted trabaja para ellos o les hace así como subcontrato? Subcontratista, Sí. pero seguimos siendo los mismos pendejos que Los mismos nombres, pues. los tratan como sus pinches esclavos a veces. El que ve para allá, ve para acá y así. No, pues bueno, cuando estaba el otro gordito, él nos pagaba lo que le daba su chingada gana. Ah, Pues por decir, a veces miren, están más grandes, están más chicos, nos pagaban lo mismo, le valía más a él. sí, como esta que está pequeña y si va una que está bien grande, lo mismo. Lo mismo. Está cabrón así, ¿no? Y hasta pasa que no las saben medir, si están en el pinche lugar solamente las tienen que saber medir la superficie que cubre el plaster, ¿verdad? Sí. No, nomás largo por ancho y ya. Y dije, ¿las paredes qué? ¿Las regalas? Porque yo cuando vengo a lavarla, le lavo desde aquí, desde el puto para abajo. El tallo también. Sí, todo. Sí, como ese tallo estaba bien tiznado de ayer. Y aquí por eso tenemos el ácido, por eso es para el agua, ¿no? Sí. Pues usted trae el suyo. No, yo traigo para lavarla. Ajá. Y el ácido que tienen aquí es para... Para cuando se llena. Ajá. Ay, me imagino que vas para todos lados, ¿no? Sí. O andas por todos lados, donde andan ellos haciendo el trabajo. Nomás una cosa así le puedo encargar. Dime. Que los tapones no los aprieten tanto, porque es que los tengo que... Con la... No, y esa madre no entra. No traigo el tado para eso. ¿Y ahora? ¿Cómo le va a hacer? No podemos hacer con las pericas. Nomás que a veces que no entra la perica. para marcar. Ese lo pusieron los plomeros. Porque ayer yo estaba aquí con ellos, con los de Plaster. Y ellos lo único que hicieron, quitaron las tapas negras y revisaron si tenían los tapones. Es lo único que hicieron ellos. Y ya vio que sí tenía el tapón ese señor que le estaba... Un señor ya grandecillo, estaba checándole ahí. Y por cierto, ¿cuáles tapones le quito? Que tiene nada más uno, ¿no? En el centro. Tiene, el del centro no está tapado. Y los dos de la orilla están tapados. Esos son los que aflojé ahorita. ¿En el centro no tiene? Normalmente, bueno, dejan uno para la tierra Sí. y dos para el equipo. Normalmente, nomás no sé cómo. ¿Y este igual también tiene dos? Ese también tiene dos. Tiene- dos acá en la orilla y uno destapado. Y aquel es al revés, tiene dos en la... Tiene dos en las orillas y el del medio está tapado. Ok. Está destapado. Déjale hablo a Paul. So right now the pool got filled up with water and I was just doing a little
test, a little run test. So we have the waterfall, and then we have this, I'm assuming it's gonna be the bubbler, which we put it as fountain. And then what I'm gonna do is I'm gonna turn on the jets, which again, this will be operated with smartphone app where you can change the functions on it, turn on the heater, etc. There you go. Oh, this is beautiful. Imagine sitting over here in your patio at the end of a stressful day at work, and you have the water shear running, bubbler, therapy jets going. This is just, and I'm gonna put this is the homeowner kit that we'll give them, so they will give you. So remember, a pool like this is about 75,000. It's 28 by 16 over here and 13 over there, so think about 28 by 15, and it has a spa, pool, heater, LED lights, the waterfall as well, which is beautiful because kids can climb on it, jump in, have fun. This is the deeper end right here. This is where we have the deeper end. Adults can be chilling over there, watching the kids have fun. It's not too high where it can be dangerous. Perfect spot to where you're next to your patio, and you can have the bubbler and the waterfall going for this nice water effect, or the water noise, I mean. And I always like to have the spa inside of the pool because it gives you a more modern finish. I like the two of them. Personal preference, I like this one better. And some people ask me, how does it work having the spa inside of the water, inside of the pool, if we want to warm up, heat up just the water in the spa? Well, think about this. This wall over here is over 12 inches thick, and it goes all the way around. We don't need to do it that thick all the time. Sometimes it's just 8-10 inches. That means that that's it. That's a separation of one body of water and another one, because once you put it on a spa mode, it'll suction the water from the spa and bring it back into the spa. That way it's just heating up in here, and as you can see, there is just a little bit of water going over and spilling to the pool, which gives it two different bodies of water.